It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss it on a holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Diri sa kwarto. Pangaon mo? Yung presentation ni Daddy ha. Pasko na naman ang tahon. Wala naman nakita Anje. Ayaw. Just to spend it with you, and a party or dinner for two, anywhere would do. Celebrating the Yuletide season. Aww. Celebrations are A special friend when we're share with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing above in the cold breeze of December. sparking lights all over town, singing carols in the air. By the Christmas trees, our shadows stars Under him. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you let me spend my whole life With you. Yee! Sayo-sayo ba man, ano? Sayo-sayo din ba? Murag lang na dahil. Ano din ba? Sa New Year ito ha. Ay, sorry. Yee! looking through Wow! With wine? photographs, faces and faces. Yee! Kabad! Watching busy shoppers Rushing about in the cold breeze of December, sparking lights all Yee-hee! over town, children carols In the air. by the Christmas tree. Long hair si Mama. A shower of stars. Dust on your hair. Sabay, nag-presentation sila. I can think of a better Christmas Than my wish coming true. and my wish is that you let me spend my whole life with you. Yeah. My idea of a perfect Christmas is to spend with you. Yay!
Salamat sa mga idea nga ni come out tagingon ani. Awas sa miss kay wala ko mag-expect. Kaya ang ako gyud kada ulit nako is more on trabaho gyud ang ako bisan gani celebration nga ingon ani. Mura og gusto ko ma-spend akong time sa bukid for the preparation of sa inyo dili na sa amo. No? Kay we all know that we came to pass this word. So at least man lang inyo makita kung siya amo pinaghirapan ni Mami. Now, niabot ni nga day karon Christmas. Ganina di pa kuan ko ni Mami nga mo participate ko last days pa siya nga you prepare kay para nag-initiate ang mga bata ingani continuous ni sa una pa nang inganahan na sila almost wala ko mag-appeal gani maka-appeal siguro ko sa una pero wala sa ako pangunaw-una nga gaparte deta. No? Wala dili kayo ko particular. So karon nyata nagtigong kinahanglan bang ako ani welcome welcome gito pirmi kay we are one family man no ang wish lang nako ngunta ma-continuous ninyo ni labi na sa mga nag-initiate na hopefully every 25 siguro in the afternoon mag-gather siguro ta no then depende na sa inyo on the first day ng kanang sa New Year nga mag-celebrate mo sa inyong individual family no pero sa 25th gihangyo ta mo nga puhon kung magrasyahan ta nga mag-gather dito nga kanang at least ma-enjoy ninyo ang experience Christmas niya more ma-improve pag na to nga natin celebration do karon nga mga time ato nga celebrate in simple way but I hope na ma-enjoy ta then praying nga makuha na to ang spirit of Christmas birthday sa to nga Jesus Christ. Thank you and welcome sa tatong pangke. Yay! Thank you, Daddy, for a wonderful... Ang atong defending champion last year, si Tito G.A. Yay! Sige na, Merry Christmas! Third time ba si Tito G.A. Okay, on your mark. Ano to sa audience? Ready, set, go! Happy Merry Christmas. Sige na! Defend niya ang kandat, ikuha niya ang kandat nga 8.12. Ayaw kalimtiday ha. 8.12. Okay. Your mark. Ready, set, go! Merry Christmas! Ano dong? Okay. Your mark. Ready, set, go! Merry Christmas! Mark. Ready, set, go! 4, 5, 6, 7. Ay! We have a winner, Ate Iya! With that, Sige na day, ay ulo day. Oh, pak! Apil mo! Ano? Ano? Oh, drone ba? Drone. Sige na day! Sige! Sige day! Malangin yung sayang ay! Oh! Hindi yung sayang ay! Sila eh! Pag chorus lagi dahil man, igara lagi dahil. Ganda ako na siya yung sayang eh! Yay! Thank you, Powerpuff Girls, for a wonderful presentation.
the presentation by Mommy and Daddy. Singing of, ito na nakataon. Second day.